The apparel industry has received negative publicity for decades. You hear stories of accidents and there are no proper safety measures. We decided to do things a little differently. I co-founded MAS Holdings. I was very keen that we create the right environment in all our plants right from the beginning. Good infrastructure, good facilities, invest in good equipment. So MAS manufactures apparel for brands such as Victoria's Secret stores, Nike, Calvin Klein. And the business has grown successfully from a national company to a global company. We have 93,000 employees and we have about 52 plus manufacturing locations across the globe. Our workforce mainly consists of women. Because MAS took employment to the village, to the rural folk who would never have had an opportunity of being employed. Some of them are single mothers, some of them are the only breadwinners of the family, and as a result of that, there is a lot of dependence on this one individual. මාස 7 ඉඳලා ටිකක් අසනීප වෙන්න ගත්තා නිතරම උණ හැදුනා. ඊට පස්සේ හොස්පිටල් ගෙනිච්චාම ESR එක හොඳ නැහැ කියනවා. මාස ගණන් ස්පිතාලේ ඉඳලා තියෙන දරුවව තියාගෙන ඒ හැම අවස්ථාවකදී මට මෙහෙන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් දාලා බෙහෙත් හේත් වලට එහෙම වියදම් කරලා හැමදේම මෙහෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. මම දැන් ටීම් ලීඩර් කෙනෙක් විදිහට ට්‍රේනින් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. කියන්නේ මට ඇත්තටම ඉඩමක් අරන් ගයක් හදලා දරුවත් එක්ක එක තැනකට එන්න ඕන. මම දැන් ට්‍රෙන්ට් එකට ඉන්නේ. When these young girls came into employment, they didn't have the confidence for advancing in their careers. They didn't have the economic power to enter and follow through on their higher education. They couldn't continue their studies not because they didn't get good results, because they had to go and work, because they had to feed their family. So they had the capability, but they didn't have the opportunities. And our endeavor is to give them that chance. මට අනාගතය ගැන ඇත්තටම සතුටුයි. මේ ආයතනෙන් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ස්ථිර රැකියාවක් තියෙන එක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. මම මේ යුනිචලාවේ සේවය කරන්න ප්‍රධානතම හේතුව උනේ මගේ තාත්තා සනීප තත්ත්වයෙන් හිටියේ ගොඩාක්ම දුරට. ඒකින්ද මම අම්මට සපෝට් එකක් වෙන විදිහට වැඩ කරන්න මේ හිතුවා. මගේ හස්බන්ඩ් නැති වුණාට පස්සේ මගේ අවුරුදු 4ක දරුවෙක් සිටින දියණියක් ඒ බලා ගන්න ක්‍රමයක් තිබුණේ නැහැ. පස්සේ යුනිචලා ආයතනයේ ඩේකෙයාර් එකක් නර්සරියක් තියෙන නිසා අවුරුදු 2කමාරෙන්ම මම මගේ චූටි දුවව ඒකට දාලා තමයි රැකියාවට එන්නේ. වැඩ කරන්න පුළුවන් හොඳ වාතාවරණයක් තියෙනවා. දැන් රැකියාව මම සතුටින් කරනවා. මොකද අපිට අවශ්‍ය නිදහස ලැබිලා තියෙනවා. Women who have had the courage to overcome all the difficulties, all the barriers, beat all odds and come out strong. මට අවුරුදු 17 දී බෝම්බයක් අපේ ගෙවත්තේ තිබ්බ බෝම්බයක් මම අතට අරගෙන ඒක පිපිරලා තමයි මගේ අත් දෙක නැති වුනේ. ආබාධිතයි කියලා මම පැත්තකට දාලා නැහැ. අනිත් අය හා සමානව ඊටත් වඩා ලොකු සැලකිල්ලකින් සේවා කටයුතු කරගෙන යන්න ලොකු සපෝට් එකක් මේ ආයතනයෙන් ලැබෙනවා. We have always worked hard to be the best we can and to bring out the best in our people. In a company that values its people, our premise of choosing Oracle to put the infrastructure that manages those people is very important, and we would not trust it with anyone else. The key to our success was really having extremely good, talented people working with us on this journey of establishing a world-class company out of a small little island nation called Sri Lanka.